సో నేను ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా క్లినిక్స్ తిరిగాను, చూసాను. అండ్ ఫైనల్లీ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ న్యూ రూట్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసి స్టాఫ్ని కలిశాను, చూశాను. వాళ్ళందరూ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డౌట్ నాకు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బిఫోర్ ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ నేను చాలా భయపడ్డాను, పెయిన్ ఉంటుందా అది అని. బట్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ టైంలో నాకు ఏం పెయిన్ అనిపించలేదు. జస్ట్ అనెస్థీసియా ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం పెయిన్ అనిపిస్తుంది, దాని తర్వాత ఏం పెయిన్ అనిపించదు. నాకు అరౌండ్ 8 to 9 hours సర్జరీ జరిగింది. బట్ దెర్ ఈస్ నో పెయిన్. ఇక్కడ హైదరాబాద్ టీం అందరూ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ న్యూ రూట్స్.